The Kalpitiya lagoon's mangroves are being hammered to death by various forces. Unsustainable fisheries, mad development, galloping Torytitis, and plain ignorance, as well as neglect, of course, have been eating into these habitats and creating conditions where their very existence, and by extension, the livelihoods of fisher communities, have come under threat, as has been seen by a drastic reduction in their catch. The Green Movement of Sri Lanka, with Arinma Holdings, therefore commenced a pilot operation to replant some of these lost habitats. Both the partnering organizations were well aware of the fact that such activities have been tried many times before. Even more so, they knew that most of these efforts were busy work that resulted in nothing much except, perhaps, in the expenses incurred column. Therefore, the partners were both careful and thoughtful. Having taken heed of the fact that applying resources to a nature project without local support and commitment was not productive, they sought out members of the fisheries communities who had already done some mangrove replanting without any external support. These were to be their primary champions. The search for such an individual in the Putlam area was difficult, but finally, a fisheries association headed by a redoubtable individual named Human Fernando was identified. පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවද මේ දැන් අවුරුදු 15ක් විතර කරලා නැත්නම් ඒ විදිහටම තියෙනවද? ඔව් දැන් යම් කාලයක මේ සංචාර ව්‍යාපාරයේ දියුණු වීමත් එක්කම සංචාර ව්‍යාපාර සඳහා එන කට්ටිය පොඩි විනාශයක් කරලා කඩලානේ. ඉරලා තියෙන සම්පූර්ණ විනාශ කරලා තමයි එලා කබාන ගන්න හොටල් ඉදිරියට. රයිට්. නමුත් මේ වෙද්දි දීවරයාට ඒක දැනලා තියෙනවා මේක අපේ සම්පතක් කියලා කඩලා. ඒ නිසා දීවරයා නිතරම අවධානයෙන් ඉන්න කොතන හරි කඩලා විනාශ වුණොත් ඒකට සෙන්සිටිව් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තරමට දීවරෝ දැනුවත්. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි අපි සමිතිය වල එකතු වෙලා සාමාජික වෙලා කඩලාන ඉතෝලා ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතනින් රාජ්‍ය ආයතනින් දීවරයන්ගේ දරුවත් කරලා මේකේ වටිනාකම ඒ නිසා හරි අවබෝධයෙන් හැවිල්ලෙන් ඉන්නවා කඩලාන සම්බන්ධව මේ වෙද්දි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන කියන දේ. Human was a formidable individual who single-handedly replanted mangroves when everyone else was destroying them. ඔය මල්ලි දැන් සංවිධානාත්මක මේ කරන්නේ දීවර සමිතියෙන්ද දැන් මේ මල්ලි දීවර සමිතියේ සභාපතිද මම දීවර සංගම් සභාපති පුත්තලන් දිස්ත්‍රික්කයේම අපි ඉඳලා පුත්තලන් යන දීවර දිස්ත්‍රික්කයේ දීවර සංගම් සභාපති හැටියට ඉන්නවා ඒ වගේම ආනසල ශාන්ති සෙමිස්ටර් ග්‍රාමීය දීවර සංවිධානයේ දීවර සම්පර්ක සමිතියේ සභාපති හැටියට ඉන්නවා හරි මේක අපි දීවර සමිතියේ සහයෝගය මත මේ තමා කරගෙන යන්නේ අපි සමිතිය කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? අපේ ග්‍රාමීය දීව සංවිධානය ඉන්නවා 270ක් සමාජිකයෝ. සම්පර්ක සමිතිය ඉන්නවා 330ක්. ඒ කියන්නේ මේක රකින්න ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමලගේ දායකත්වය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. දායකත්වය වෙනවා අපි රකින්නවා. ඒ වගේ අපි දැන්ටත් ඔප්පු කරලා තියෙනවා අපි හිතවල. ඔය මල්ලිමනේ හිතුවේ මගේ තනි වියදමෙන් මම්ම ගෙනල්ලා වියදම් කියන මට තෙල් වලට විතරයි සල්ලි ගියේ. ඉල්පන්තු කියන දුපතට ගිහිල්ලා එහෙන් කඩොල් බීජ අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මම්ම හිටවලා මම ආරක්ෂා කරලා දුන්නු පරිසරයට දුන්නු දායකයෙක් තමයි මේ දින්නේ. ඒක දැන් අවුරුදු කීයක් විතර වෙනවද මල්ලි? අවුරුදු 15ක් වෙනවා මේ වෙද්දි මේ කඩොලන පද්ධතියට. හරි. මේක දැන් ඔක තාම ලස්සනයි. ඒ වගේම මාළු වර්ග ඉස්සෝ මේ වෙද්දි විශාල වශයෙන් මේ භූමියේ ඉන්නවා. හරි. ඒ කඩලාන තියෙන වටිනාකම එතනින්ම අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙන පරිසරය විසින්ම. හරි. The Green Movement also obtained the services of the GA of the area to further bolster support for the effort, and commenced the task of obtaining the 6,000 plants and propagules that were earmarked for the initial pilot project. The first phase of the planting was done in March 2021 and the second phase in August 2021. During the first phase,
the Green Movement was offered an additional 1,000 plants by the local government operation for free. And they decided to use those plants as well, although their conditions were deemed to be very poorly. And the GMSL actually doubted that they would survive. This assessment proved correct. However, over 70% of the saplings that were grown by the community survived, while all of the saplings from the government operation died. While overall the planting of saplings proved ultimately successful, sober individuals like Human Fernando knew that the morbidity would be quite high, and their watchdog activities were the reason why the exercise went far better than expected. Additionally, he also explained that planting propagules was the better way, and the GMSL took heed of this and used propagules in the next phase. එතකොට මේක වෙන තවාඩකක දාලා තියන්නේ. දැන් හියුමන් මල්ලි කියනවා වගේ දැන් මේක දැන් මන් දන්නේ. දැන් වෙනින් විකල්ප තියෙනවද මේකට? ඔව් මේක දැන් මෙහි තියෙන පරිසරෙත් එක්ක මම හිතන්නේ කඩවලන විශාල කඩවලන පද්ධතිය තියෙනවා කල්පිටි මේ පැත්තේ අර පැත්තේ තියෙනවනේ නේ. ඕන තරම් තියෙනවා. තියෙන හොඳ කල කූරු තියෙනවා. හරි. කූරු කියලා කියන්නේ කූරු. ඉතින් ඒවා මම හිතන්නේ වඩා සාර්ථකයි මේ පරිසරයට. මේට වැඩිය නේ. කහ ලොකු කරන්න කාලයක් යනවා ඒට යන ශ්‍රමය බලද්දී අපි මේ තියෙන කඩුලන්න පද්ධතිය මම ඒ කූරු ගෙනලා හිටවපුවා. මේක නේද? ඔව්. ඊටාම සාර්ථකව පරිසරයට මුහුණ දෙනවා. ඔව් මොකද දැන් මේවා ගත්තොත් එහෙම දැන් මේක තවානේ හදලාගෙන ආපු එකක් නේ. මෙයා මේ පොළවේ හැදිච්ච එකක් නෙවෙයිනේ. නෙමෙයි. එතකොට මේකේ ඔයා හිතන හැටියට දැන් ඔයාට හිතන හැටියට මේකෙන් කොච්චරක් විතර අපිට බේර ගන්න පුළුවන් නේද අන්තිමට? මම හිතන්නේ දැන් මේක මේ පැල වලින් මේ පරිසරයට ඔරොත්තු දීලා හැදිලා ඉද්දී 50%ක්වත් රැක ගන්න පුළුවන් වේද කියන්න අමාරුයි. හරි. ඒක දැන් ගස් හැදිලා ඒක වෙනම පරිසරයකට මේක හුරු වෙච්ච නිසා ඊට වඩා මම හිත සාර්ථකයි අපිට මේ කූරු ගෙනල්ලා හිටවන්න පුළුවන් නම් ඒක මේ පරිසරයේ මේ හැදිච්ච ගහකොළේ හැදිච්ච ඒ බීජ මේ පරිසරය තුලින්ම නිර්මාණය කරලා හැදෙන්න සලසන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඊට වඩා ලොකු සාර්ථකයි කියලා ඒක අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ මේක අපි කරේ ඒ වගේ කූරු ගෙනල්ලා ඉතා සාර්ථකව හැදුවා. In the second phase of the activities, the Green Movement obtained mature propagules, again with the gathering done by the local communities, and the planting was completed in August for the total of 3,000 plants in phase 1. In the second phase, another 3,000 will be planted at an opportune time to complete the task. There is still much work to be done over the next few years with the Kalpitiya fisheries communities just to make sure that the work that was commenced actually expands, while policy issues and activity plans that will ensure a sustainable blue economy is the next great horizon for the Green Movement and Arinma Holdings.